Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy es un día importante. Damos comienzo a una nueva etapa digital en Círculo Fortuny, inaugurando los Fortuny Talks, donde traeremos a ponentes de prestigio nacional, internacional, abriremos debates sobre temas importantes para las industrias culturales y creativas y presentaremos informes relevantes para el sector de la excelencia. Nuestro plan estratégico en Círculo Fortuny tiene 4 ejes fundamentales que consideramos clave para el desarrollo de las industrias de excelencia en España: la artesanía de excelencia, la digitalización, el turismo de calidad y la sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad, de su impacto 360 grados en las empresas culturales y creativas, de nuestra responsabilidad hacia el planeta, hacia la sociedad, hacia nuestros empleados y clientes. Hablaremos y daremos cifras, tendencias de consumo y tendremos la opinión de los expertos y la visión de empresas de distintos sectores de la excelencia de Círculo Fortuny y de Equia. Los socios de Círculo Fortuny tenemos claro que no solo debemos contribuir cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU y la Unión Europea, sino que nuestras acciones deben ser ejemplo de liderazgo hacia un impacto positivo en la sostenibilidad del planeta. Y sin más, os dejo con la agenda del programa, que se divide en 2 partes. En primer lugar, la presentación del informe El viaje hacia la sostenibilidad de las industrias culturales y creativas de excelencia, elaborado por Bain Company, seguido de una mesa redonda liderada por Eva Baquedano, directora de e-commerce, omnicanalidad y cliente del OEB, y con la participación de 4 marcas de Círculo Fortuny. Doy la palabra, por tanto, a Claudia de Arpizio y a Matteo Capellini para la presentación del informe de Bain. Muchas gracias. Buenos días, Matteo. Buenos días, Claudia. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Good. The screen is Very yours. well. Go ahead. We're very thankful for the elaboration of the report and for your presentation and being with us today. So go ahead. The screen is yours. Thank you. Thank you. So just a brief presentation. My name is Claudia D'Arpizio. I'm a senior partner at Bain Company, and I lead our fashion and luxury goods practice globally. I'm Matteo Capellini. I'm an associate partner at Bain Company in Milan, and I work mainly on this intersection between sustainability and fashion and luxury. So we will start our presentation with a little bit of background on what is happening in the market or in the different markets, and see how the sustainability is a relevant topic and will be even more relevant topic in the future. So for takeaways for you today. First of all, sustainability is a central concept in our age, and this sustainability will guide economic policy and brand group strategy in the next decade. No one will achieve material results in the long term without a bold and visionary ambition, and so our challenge for you is really to think bold around these topics and to think to a vision to be achieved long term. And you need to have an holistic agenda on ESG topics, and this is a period where sustainability is a brand defining moment, and consumers, and in particular young generation, expect from brand leaders to act now and to really be activists on these topics. Let's start from a little bit of background on the 3 markets that are important for Círculo Fortuny associates. So what we call personal luxury goods, so fashion goods, jewelry, watches, beauty in the high-end sector, wine and oil, so the high-end food industry, and hospitality, so the high-end hospitality sector that is so important for Spain.
We are living in a very difficult period. COVID is strongly impacting on the performance of these markets. We are talking here of very, very large markets. You see here fashion and personal luxury goods market being a very large industry, with luxury accounting for around 300 billion euro across the different categories. These are 2019 data, and for sure this year we will see the drop, the most important drop ever in the market. We are still in the process of working on our latest estimate that we will publish in a couple of weeks, but for sure the market will contract in a range of -20, -35. Our consensus is more in the range, it's a little bit in the middle of this range, but I think that beyond the exact number, what is important is that this is the most important drop of the market ever. The market contracted in 2008, 2009 by 9%, and this has been the most severe crisis that this market has faced in the past, and already in that period that crisis changed the strategies of the players and refocused all efforts towards China. So it's important this year because, again, we are not in the same circumstances like in 2008, 2009. So we don't have another China approaching. We don't have another big engine for growth coming from an unexploited market. But we will need to grow on the same consumer base or in a slightly growing consumer base. So it will be important to recover the attention of the current public and increase our reputation and our consideration on the same consumers. If we look to the recovery, we will have a very different speed of recovery, and we are already assisting to this in the different markets, with China that has started rebounding already before the summer, after the, let's say, the end of the emergency phase when the stores reopened. The Chinese economy will be the first one to post, the only one to post a positive growth rate this year. It's already, I think, positive +3%, while all the other economies will be depressed this year and negative. With the second wave of pandemic that is impacting in particular Europe, and I would say with the pandemic that never stopped in US, we are living in a phase where we are seeing really different stages of development of the different markets, where China consumers are not traveling, they are staying at home and they are buying more than proportionally than before, while in the rest of the world the consumption is strongly depressed with different speeds. US better than Europe, but we will have a different pattern of recovery for this market. Good news is that consumers are there, that were very, very linked to the brands during the lockdown. They really were expecting from the brands to be in touch, to be entertained, to be hugged in a way, and they have responded quite strongly after the first lockdown. On the wine sector, these are figures on the worldwide wine consumption. This is not the high-end part, but we can say overall that the wine market appears more resilient overall, even if in particular the high-end part of this market has been strongly affected by the closures of the HoReCa sector, so restaurants, bars, and hotels, and for the strong reduction of tourist flows that is strongly linked to the depression of the hotellerie sector. So overall, this market
is declining less than the personal luxury goods, and we expect a faster recovery, mainly driven by in-home consumption across all price point, while probably the HoReCa sector will be more slow in recovering. And here, very difficult chart, just to say that for the hospitality market, the situation is much more severe. For sure, this is the second worst performing industry across the board, together with aviation. And it is clear that tourist flows are the most impacted drivers of the luxury goods market. So people are not traveling, will not travel for many months. Traveling for working has been strongly reduced, but also a lot of limitation, physical limitation, quarantines, and difficulties really to travel are hampering the possibility for even for wealthy consumer to travel. So we will see first a recovery in intra-regional tourism, both in Asia and in Europe, but probably we will need a couple of years before the situation will come back to normality. Also because a lot of careers are in deep troubles, and so many operators will reshape also their competitive situation. Overall, the market will not be the same after this big crisis. Not from a consumer standpoint. We don't expect COVID-19 to change consumer trends. It's just accelerating some of the trends that we were seeing already happening in the market. But for sure, from an infrastructure standpoint, we will see winners and losers. We will see some big disruptions from a supply chain perspective, some disruption from an M&A perspective, a new wave of consolidation, both at brand level, but also along the value chain, to secure, in particular, the craftsmanship and the know-how that it's so important for European players. There is a lot of changes also in the wholesale environment, in the distribution environment, with wholesale that is suffering and will consolidate, with e-tailers struggling, growing, but struggling for profitability and looking to further consolidation, and retail that need to rethink which is the role of the stores in light of a growing e-commerce and in light of a growing interest of the consumers towards digital touch points, and in light of a strong reduction of tourist flows and of Chinese consumers that will focus their shopping at home. In this big agenda of topics, while some mantras remain important, so customer centricity, creativity, flexibility, we would like to emphasize the role of sustainability. So this COVID crisis is increasing the awareness and the sense of urgency, I would say, in consumers on the sustainability topic across all the dimensions. Is because for sure sustainability was already a key topic in particular the Gen Z and millennial agenda, but Gen Z in particular, that are the consumers that are now very active in the market, and we will see also that these are the ones that are reacting to the crisis more strongly, are the ones that are more activist around this topic, and they really ask the brands to take a stance, to be activist, and not to be perfect, not to really solve all the problems of the world, but to take a position, to pick their battles, and to contribute to the overall solution of the sustainability agenda. So we will focus on this topic, and that we think is really a key element of the luxury brands across categories, value proposition, and agenda going forward. Thank you, Claudia. So let's start with some definition.
Sustainable development is the development that, in a way, meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. This is a key definition of sustainable development, and sustainable development is a central concept of our age. And we would like to elaborate a little bit on this. And in order to understand where this is coming from, we have to start thinking about our overcrowded planet. Today we are 7.8 billion people, which is, if you think about it, 10 times the 800 million that we were before the Industrial Revolution, which is less than 200 years ago. And if we look forward, by the end of the century, we are forecasted to reach roughly 11 billion of people. And all these people are looking for economic development, regardless where they are or what is their starting point. And we are looking for economic development in a world that is tremendously unjust. 60% of the world population combined have less wealth than 2,000 billionaires. 42% of the population still living on less than $5.5 per day, which is the threshold for poverty. And 2.4 billion of people will live in areas without enough water by 2025. And so all these people in a tremendously unjust world looking for economic development, and we are posing unprecedented threats to the Earth from an environmental perspective. In this chart, you see the planetary boundaries framework. This framework has been around for 50 years now, and basically scientists here identify 9 to 10 boundaries or axes that represent in their inner circle the safe operating limit of the Earth. And as you can visually see from this slide, there are a couple of these boundary that has been broken completely. The nitrogen cycle, which has everything to do with fertilizer, agriculture, and fashion, especially, and biodiversity, because we are, as a matter of fact, in a mass extinction era. But one which is particularly relevant for humanity, one of the most urgent probably for humanity right now, is climate change. It's something that we all know, but humanity started acting upon this, and we set a target for 2030, which is that 1.5 degree coming from the Paris Agreement that I'm sure you've heard talking about. And this refers to the maximum increase of temperature that we are expected to achieve from the Industrial Revolution phase, so 1.5 degrees more than 150 years ago. And as you can see, the inflection that are needed from the business as usual trajectory are dramatic. Now, the good news is that our generation is the first generation that starting having data and therefore can act upon this. And in order to act upon this, United Nations back in 2015 defined 17 sustainable development goals. These goals are extremely important. First of all, because they will guide the economic diplomacy of the next generation. And that's a thing. The second one is that they represent the framework upon which companies around the world are crafting their ESG strategy. So there are ESG strategies that cover environmental, social, and governance topics. But if we take a look a little bit deeper on the industry, or a couple of the industries that are represented in this digital room, which are fashion on one side and wineries or agriculture in a broader scope on the other side, we see that we do have a massive problem. Fashion per se accounts from 5 to 8% of global greenhouse gases, which is the same of France, Spain, and the UK combined. And agriculture, which is extremely linked to fashion, but also to wine, accounts for 20% of global greenhouse gases emission. And on the right side of this slide, you see other quite scary indicator about the impact of this industry on our environment.
And if we look a little bit deeper and where this impact is generated, we see that for the viticulture supply chain is well spread across it, where grape production and packaging obviously have a big part on it. While for the fashion supply chain, the bad news is that the majority of the greenhouse gases emission are estimated to be generated within the tier 2, 3, and 4 suppliers, which again, bad news are those that are less controlled by brands and where brands have less visibility on. Now, ESG encompasses a broad range of topics, but we can't pick all the battles at the same time. So probably the 8 topics that are more relevant for the industry that are represented in Círculo Fortuny are the 8 that you see on this chart. So waste, greenhouse gases emission, water management, biodiversity, decent work, diversity and inclusion, transparency, and fair sourcing. But let me tell you something. All of these topics and all of the goals that we saw before will never be achieved without one thing, which is good governance. And governance today cannot refer only to governments or institutions. In fact, companies, private companies and brands today are very important agents of change, sometimes more powerful than government themselves, and they are expected to be agents of change by the consumer. So consumer, the pull from consumer is one powerful pulling force of this sustainability journey that we are all on. 60% of consumers are already influenced by sustainability when purchasing. Obviously, this is a declaration, and we all know that the level of knowledge about sustainability is still very limited in the consumer. So now it's more of a buzzword for the big numbers in the consumer base. But if we close our eyes and we open them in 2030, in 10 years from now, it's very likely to think that by then consumers will take companies accountable for the impact they have on the planet, and they will expect full transparency on the operation and the products and the services of companies. 75% increases in searches of sustainability keywords since 2018. This comes from a recent study we did with Google, and I think it's striking the opportunity that brands and companies have about this. It's both an opportunity and also a mandatory path to take for companies. So consumers are one pulling force, but it's not the only one. The other one is employees. In this chart, you see a perfect correlation between the employee engagement score, so how much an employee feel attached to the company he works for, which we know by data that translate into higher brand NPS. So the more the employees are engaged with the company, the better they perform, and the better the client they perceive the brand and the company. So that this correlation between the employee engagement score and the level of commitment of the company work for on ESG topics. So when it comes to talent management, recruiting, and having really the talent pool of tomorrow, sustainability and ESG strategy is something crucial for all brands. And finally, the third pulling force is the market. And good news, this is it's about fashion and luxury companies. The market is already paying for sustainability. On average, the 25% top quartile of ESG rated companies have an average equity value on EBITDA, which is 1.7 times higher than all the other players in the panel. So all in all, we believe we are living in a very brand-defining moment. And in the next 3 to 5 years, the next generation of leaders in terms of brands and companies will emerge. And our point of view here is that those leaders will be the one that will change the business as usual path and will start aiming for positive social value and resource regeneration, which is something extremely complicated. And
a 360 ESG strategy is needed to achieve that. So in this chart, you see our framework to achieve sustainable development, to achieve positive impact on the world and the society. And you can see that there are 4 key chapters around the positive impact. The first one is purpose, because without purpose, nothing will happen. So purpose means what's the role of the company in the society, what's the vision and ambition, what's the desired impact. And then we go to top line, where brand's proposition and customer strategy must be and sustainability must be embedded in brand's proposition and customer strategy. Sustainability must be baked into products and services, and the way companies communicate sustainability will have to adapt, change, and above all, be authentic. Then we have the supply chain, which is probably the most obvious, where we need to understand the point of departure. So what's the impact we are having today on the world in order to imagine a future-back supply chain and therefore planning to go there, to end up with resource efficiency and cost optimization, because sustainability is not a cost item. Sustainability is a driver of top line because it's a driver of loyalty, and can be also a powerful cost efficiency driver, because there are a lot of energy resource efficiency linked to sustainability, but not only. And finally, innovation. Think of circular business model like the resale platform that will be probably common stake in the fashion industry 10 years from now, or regenerative agriculture, and digital which will be the enabler of many of the things that we have been discussing today. And finally, in this framework, you see around employees, supplier, stakeholders in general, and consumer, because all of this will not be achieved without a full holistic value chain and stakeholder-wise approach from companies. Now, one good news is that the members of Círculo Fortuny are not starting from scratch. They have already shown their commitment. On these charts, you see a few stats about what they have been doing over the last year. So there is commitment, there is knowledge, there is awareness, and now the time is to change path, change speed, and really setting bold ambition for the next decade in order to continue this journey. And to conclude this this intervention, let me just share with you the strategic agenda that we drafted for brands, which is, if you wish, sector agnostic. Sustainability is one of the most complicated problems that humanity ever faced. And we like to think about sustainability as a never-ending problem-solving problem. So in this list, you see that we start from identifying a clear and transparent baseline, because without transparency and clear view about where we start, it's really hard to start planning and acting in a serious and holistic way. Then it's bold strategic vision of the company purpose. It's fundamental to define targets which need to be science-based and ultimately aiming at achieving positive impact. After that, it's important to check the pulse of the organization. We saw the importance of employees in this journey, so that's a key part of the journey. And then you can't pick all the battles. So identify what we call your shields and your swords are important, because they have to choose your battle and invest in the things that are more important for the stakeholder of your companies. And finally, design a portfolio of bold projects that combined aim at achieving the goals that you set, and align your organization and operating model to these new challenges, because the companies that we designed 10 or 20 years ago are not ready to tackle these challenges, so the operating model needs to be adapted as well. Thank you very much. Thank you so much, Claudia and Matteo. This was a brilliant presentation. Lots of numbers and key figures, which definitely this year is going to be a tough year, but we need to keep working for the future. And having your view, Matteo, on sustainability and what companies in Círculo Fortuny and companies worldwide need to do is very important. The 360 approach and being a part of the change, not only
being led by United Nations or local governments, but being part of that change to work with our employees, with our clients, and to address the whole picture. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Thank you. A los dos. Y ahora doy paso a la mesa redonda, que va a estar liderada por Eva Baquedano, que es directora de e-commerce, omnicanalidad y cliente de LOEVE, y con la participación de 4 marcas globales, ¿no? De Círculo Fortuny y de Equia. Muchísimas gracias, Eva. La escena es tuya. Gracias a ti, Xandra, y también muchas gracias a todas las personas que están a día de hoy conectadas en directo. Pues a ver, el objetivo ahora de la mesa redonda es traer a debate algunos de los temas en relación a la sostenibilidad que están lanzando las empresas del Círculo de Fortuny. Y para ello tenemos con la participación de 4 personas. La primera es Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta, una bodega con hotel en la Milla de Oro del vino en Valladolid, que fue fundada en 1996 y ha sido reconocida como una de las bodegas más avanzadas de toda Europa. Enrique tiene una amplia trayectoria en el mundo del vino y las bebidas espirituosas, habiendo trabajado en el Grupo Viaje, así como en González Vallas, al frente de marcas como Tío Pepe y Veronia. No sé si quieres poner tu cámara, Enrique, así te vemos. El segundo participante de hoy es Alexandre Capelli. Alexandre es el director adjunto de Sostenibilidad en el Grupo LVMH desde el 2006, año en el que se unió después de 7 años de experiencia como consultor. El LVMH, probablemente todos los conocéis, pero es un conglomerado multinacional francés, dueño de 76 marcas de lujo en 5 sectores comerciales, entre ellas vinos y licores, con marcas como Moet Genesis, o moda y accesorios, entre las que se encuentra la marca Loewe. Thanks, Alexander, for joining us. Nuestro tercer participante es Evelio Acevedo. Evelio es el director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza, el cual se incorporó en el año 2012. Para aquellos que no lo sepáis, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza alberga una de las colecciones de pintura más importantes del siglo XX y fue en su día la colección privada de arte más importante de Europa. Anteriormente, Evelio trabajó para Barclays España, así como el Banco Sabadell y el Banco Santander. Gracias, Evelio, por estar aquí hoy. Y en cuarto lugar tenemos a Francisco Vañó, bueno, Paco, como le conocemos aquí en el Círculo Fortuny, que es el fundador, director general y consejero desde el año 2003 del Castillo de Canena. El Castillo de Canena es una empresa española productora de aceites de oliva virgen extra de Jaén y en la actualidad se encuentra entre las empresas aceiteras más premiadas de todo el mundo. Antes de dedicarse al aceite de oliva, Paco trabajó en varias instituciones financieras, entre ellas el Banco Atlántico, Banesto y el Banco Santander. Bueno, pues muchas gracias a los 4 por estar hoy aquí. Pues si os parece, abrimos la mesa redonda contigo, Enrique. Perfecto. Pues el primer tema que queremos ver, un poco a relación de la última iniciativa que compartía Mateo, es qué tipo de ambición os habéis establecido en Abadía Retuerta y en qué medida esa ambición está vinculada a objetivos medibles. Muy bien. Bueno, la ambición es total y máxima porque, como se ha dejado ver en la brillante presentación que han hecho, la sostenibilidad no es un coste, sino que es algo que es un valor importante en el futuro en la industria de la creatividad, de la excelencia y de los valores. Nosotros nos definimos como una marca con propósito en la que gestionamos un patrimonio tanto natural, que son 700 hectáreas, donde una de las lindes es el río Duero y donde producimos vino de calidad, con lo cual estamos muy arraigados a la naturaleza. Luego un patrimonio histórico que es un monasterio del siglo XII que hemos puesto en valor en el siglo XXI para que sea un centro de experiencias para huéspedes a nivel mundial. Y el tercer valor, obviamente, es el equipo humano, ¿no? El equipo humano que tiene que estar detrás de todo esto para poner en valor tanto la naturaleza como la historia. Teniendo eso en cuenta, la sostenibilidad es clave y está definida en nuestra misión, o sea, en el documento más importante de la compañía, que es que somos guardianes de un legado que tenemos que traspasar en mejores condiciones, es decir, no comprometer, como muy bien decía Mateo, las necesidades de futuras generaciones y haciéndolo sostenible económicamente en el siglo XXI, en el año en que nos corresponde, ¿no? Con lo cual,
Todo eso hay un fuerte compromiso y es medible con los objetivos de la Agenda 2030, de los ODS. Y por dar datos concretos, pues la primera parte es la del medio ambiente, cómo gestionamos la energía y residuos, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos inaugurado unos paneles fotovoltaicos donde ya hemos reducido el 25% de emisiones y estamos generando casi el 40% de la energía que utiliza la bodega. Hemos reducido el 6% en el hotel. Estamos en un programa de paperless, de sin papel. Hemos reducido el 80% las facturas que emitimos en papel, son todas electrónicas, eficiencia en la iluminación, cómo gestionamos el agua. La evaluación también de proveedores es muy importante, que tengan el sello PEF o FSC, programas como Red Natura o FIRE, donde protegemos la biodiversidad. Hemos replantado más de 65.000 pinos en los últimos 25 años. Tenemos el sello de Wineries for Climate Protection y ahora vamos a por el de reducción de emisiones. O sea, al final estamos con planes todos medibles, con ambición y con una agenda que obviamente es de largo plazo. Es una inversión, no es un coste, y es una inversión a medio largo plazo. Por supuesto, también excede solo lo medioambiental, sino en la parte social y de gobernanza, y ahí tenemos planes también de igualdad, de conciliación, todo lo que hemos hecho también para difundir con ecotalleres en colegios de la zona, con universidades y, por supuesto, comunicando mucho, porque creo que hay que hacer una labor de misionero en este mundo de la excelencia, de la artesanía y de poner en valor todo lo que España tiene de positivo, tanto en la zona más agrícola como en las ciudades, ¿no? Con lo cual espero que haya respondido un poco a tu pregunta. Perfecto, gracias Enrique. Me gusta el punto de que no hace falta que los proyectos sean grandes proyectos, pueden ser pequeñas acciones incluso. Lo que comentabas de las facturas, reducir el papel. Sí. Es un buen punto. Es muy importante que el equipo vaya viendo quick wins y que vayamos celebrándolo, porque si nos ponemos objetivos muy ambiciosos parece como que nunca llegan y nunca ha funcionado, ¿no? Con lo cual hay que ir con cosas pequeñas y hacer también de misionero en tu zona. La parte social es muy importante en el área en el que tu empresa o tu equipo trabaja, ¿no? Perfecto. Pues mira, me gustaría también tener esta reflexión con Alexandre Capelli del LVMH. Because it's a very different kind of company, especially in terms of size, in terms of industry behind it. So, Alexandre, what kind of ambition have you set for your companies and basically for all the maisons within LVMH for the next decade? And how do you measure that ambition? Thank you, Eva, for the question. First, I can say that for LVMH, the environment and sustainability is a long-standing commitment because this direction is now existing for more than 27 years. So it's really a long-standing commitment. We have reinforced our strategy in 2012 by creating our LIFE program. LIFE is for LVMH Initiative for the Environment. We have defined 4 targets for the whole group. One on product, one on supply chain, one on climate change, and one on efficiency, environmental management of our own operations, stores, manufacturers. So we had 4 targets for 2020. So now it's coming to an end. We are close to achieve our targets. And then we are in the process of defining our next set of targets, focusing on biodiversity, focusing on climate change, circular economy, and also transparency. So you can say that it's a shift now of it's not exactly the same topics. And how we do that at LVMH, it's a very good question. So first, always being science-based. We just finished the update of a full company LCA, meaning that we have implemented a life cycle analysis of LVMH, focusing on 3 main criteria. First, water consumption, second, climate change, and then biodiversity. Biodiversity was a challenge because it's not that easy to have a great and strong and valuable methodology to have a biodiversity footprint, but we have succeeded to do that. And to have these environmental footprints allow us to define first science-based targets. So we are in the process to be part of the official framework of science-based target for climate, but also soon for biodiversity, and to define for some targets for 2030. And then how we manage 75 brands, it's a very good question. So we have global target for LVMH, and then we need to define more specific targets for each group of activities, for fashion, for wines, for perfumes, for jewelry. For instance, in Spain, we have Loewe, which is quite ambitious in sustainability and environment, and they have been the first
brand within LVMH to develop a full eco-design collection. We also have Numancia, a small vineyard. They are the first to develop some sustainable wine growing. So then, yes, we really need to define specific targets for each group of activities. And then every brand has to come back to LVMH in June or July for their strategic plan to consolidate what are their action plans to implement the LVMH targets. But it's a challenge, 75 brands and so many different activities, not that easy to monitor and to implement. Fantastic. Thanks a lot, Alexander. La segunda pregunta es más relativa a uno de los puntos que estaba comentando antes Mateo, que es esos pulling forces que hacen que las empresas decidan invertir en sostenibilidad. Entonces, Evelio, no sé cuál es tu visión de cuál es el principal driver o impulsor de la sostenibilidad en el caso del Museo del Thyssen. Hola, buenos días. Gracias por las personas que nos están siguiendo y gracias por invitarme a participar aquí. Bueno, los drivers en nuestro caso yo creo que son en general, ¿no?, los que aplican a cualquier tipo de organización, de institución, incluso yo diría que de persona también, ¿no? En definitiva, la sostenibilidad, la esencia de la sostenibilidad lo que quiere decir es que, bueno, tienes que seguir adaptándote, existiendo, tienes que seguir siendo útil, tienes que seguir cumpliendo con tu misión, que es lo que se espera de ti, ¿no? Y esperan de ti todos los públicos que te rodean. Por lo tanto, hay que sumarse al carro de la sostenibilidad porque es la vida. O sea, la vida evoluciona y lo que hoy se manifiesta como necesidades de primera línea, pues no son las mismas que hace unos años, pero son las que marcan, ¿no? Y hay que estar ahí. La sostenibilidad tiene todo el sentido del mundo porque es lo que decía antes, es lo que va a garantizar que seguimos siendo necesarios, que tenemos un papel que cumplir y que además estamos respondiendo a las expectativas de las personas que nos rodean, tanto internas, nuestros empleados, como externas, nuestros proveedores o nuestros clientes, por supuesto. Desde luego, tiene que ser parte de nuestra cultura, es un elemento cultural y internamente es muy importante, por lo tanto, que en cualquier organización sea la alta dirección la que marca esa personalidad, la que marca este factor de identidad de las instituciones que tiene que expandirse por toda la organización. A mí sí me gustaría recordar también que estamos hablando no solamente de aspectos medioambientales, o sea, la sostenibilidad tiene un impacto también económico, tiene un impacto social, porque fundamentalmente para lo que estamos, a quien nos estamos dirigiendo con esta forma de actuar, es como decía antes, a los públicos en general. Yo creo que tampoco depende, y es importante también trasladar lo que no es una cuestión de grandes empresas, es una cuestión que afecta a todos, a los grandes, a los pequeños, cada uno en la medida de sus posibilidades. Es una cuestión de participar de esta filosofía, de esta cultura y de trasladarla. Yo definiría, en definitiva, lo resumiría como actuar con respeto. Hay que actuar con respeto ante todo aquello que nos rodea, con respeto a lo que hacemos, con respeto a cómo lo hacemos, ese impacto que tiene nuestra actividad en el medio ambiente, en las personas. Esa es la esencia, en definitiva, ¿no? Trabajar siendo muy respetuosos, procurando dejar la mejor huella posible y, desde luego, nos ayuda, como se decía antes también, no es un coste adicional, al contrario, nos ayuda a ser mucho más eficientes, mucho más económicos y a controlar también mucho mejor muchos de los riesgos. Vale. Y Evelio, ¿ya qué te tengo aquí? Porque mucha gente se estará preguntando en la industria, digamos así, de las artes creativas, cuando hay un producto detrás, como puede ser en la moda o como puede ser en aceite de oliva o el vino, es como más obvia la sostenibilidad. En instituciones como es el Museo Thyssen, ¿qué tipo de acciones de sostenibilidad se pueden hacer para conseguir justamente ese valor? Pues yo creo que simplemente ser un museo que alberga obras de arte que tienen 8 siglos de antigüedad ya es el paradigma de la sostenibilidad. Las tenemos en perfecto estado y siguen estando ahí
tan valiosas, tan brillantes y tan útiles como siempre. Independientemente también de todos los aspectos que cubrimos como cualquier otra empresa, que es lo que nos estábamos refiriendo antes, ¿no? Cómo consumimos energía, cómo podemos afectar a nuestra práctica habitual en el consumo de papel, el consumo de plásticos, el consumo de elementos que nosotros utilizamos en nuestra tienda, por ejemplo. En general, todos esos aspectos son muy generalizados a todas las empresas. Yo creo que en un museo particularmente hay una cosa muy importante. El museo tiene como misión no solamente la conservación de las obras de arte, pero también la transmisión de la cultura, de los valores, de nuestra identidad, de todo aquello que forma nuestro alma, ¿no? Y esto tenemos que mantenerlo vivo, en vigor, y esa es precisamente la parte más, intangible pero importante de la sostenibilidad en una institución cultural. Saber conservar todo eso, saber transmitirlo a los públicos actuales y venideros y mantenerlo plenamente en vigor. Perfecto, muchas gracias, Evelio. A vosotros. Paco, me gustaría justamente hacerte esta misma pregunta, porque no tiene nada que ver el Museo Thyssen con la industria del aceite. ¿Y cómo hacéis vosotros? ¿Cuáles son esos principales drivers o impulsores que están haciendo que impulséis la sostenibilidad dentro de vuestra empresa? Bueno, nosotros efectivamente somos agricultores, es decir, que tenemos un contacto muy directo, muy íntimo y muy especial con la tierra. La agricultura quizás sea la actividad humana que más en contacto está con el medio ambiente y por lo tanto para nosotros la sostenibilidad ha sido un poco el leitmotiv. Para nosotros el concepto de que tenemos que cubrir las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las futuras se queda muy corto. En realidad, y luego hablaremos de eso, nuestro proyecto en definitiva y nuestro objetivo es dejar a las generaciones venideras una tierra, y en eso se engloba el resto de las características que entraña la sostenibilidad, más ricas, más biodiversa, más fértil y mucho más regenerada. Entonces, a partir de ahí, lo que pasa es que para nosotros la sostenibilidad se imbrica dentro de un concepto más holístico aún, que es la excelencia. Para nosotros, al ser una empresa que nos dedicamos a producir, a comercializar, a estar muy en contacto con un producto tan maravilloso y tan premium como es el aceite de oliva virgen extra, la excelencia es un camino que hay que recorrer diariamente. Y dentro de eso, pues está la sostenibilidad. La sostenibilidad... lo que pasa es que, aparte del concepto que hemos visto de medioambiental, tiene también un concepto muy social, ¿no? Aquí implica la buena gobernanza, la transparencia, el liderazgo ético, las políticas de igualdad dentro de nuestra compañía, de inclusión, el comercio ético, la relación honesta, clara y transparente con nuestros proveedores, con nuestros clientes, las alianzas con centros tecnológicos, con universidades, todo lo que es ese entramado, ese universo, ¿no? de relaciones que implica la empresa, aunque evidentemente siempre nuestro foco de atención dentro de la sostenibilidad va a ir mucho más centrado en lo que es el medio ambiente, ¿no? Luego, evidentemente, lo que tú me preguntabas, Eva, para nosotros es muy importante la medición, la misura, la validación de todas las actividades, todas las acciones que se llevan a cabo en temas de sostenibilidad. A mí la sostenibilidad de tanto usarla a veces se nos ha quedado un poquito huera, es un concepto un poco gastado, un poco manido, ¿no? Entonces la única forma de volver a que la sostenibilidad tenga una fuerza, una viveza, una credibilidad de cara a todo nuestro grupo de interés es precisamente eso, validarla externamente, certificarla, someterte a auditorías, a controles externos, ¿no? Abrirte en canal porque no tienes nada que ocultar, todo lo contrario, estás deseoso, estás encantado, estás feliz de demostrar tangiblemente, de manera fehaciente, de manera constatable, de que tu relación con el medio ambiente, tu relación con el ecosistema, tu relación con la agricultura, tu relación con todo el entramado que hablábamos antes de una empresa es ciertamente sostenible. Perfecto. Gracias, Paco. Justamente, otra de las preguntas que nos hacíamos era que la sostenibilidad no es un tema fácilmente implementable. O sea, al final, quieras que no, hay barreras, hay dificultades y, de hecho, ahora en situación de COVID y en situación, digamos así, de restricción presupuestaria, es aún más difícil muchas veces implantar este tipo de medidas. No sé, Mateo, de Bain, si estás en línea, y podrías darnos tu visión del trabajo que hacéis con otras empresas, qué tipo de barreras os estáis encontrando en la sostenibilidad en estas empresas. And please respond in English if you want.
Sí, sí, mejor que responda en inglés. Thank you, Eva, for the question. I think we, as Bain, we are in a very privileged position because we are actually working with many brands and companies on these topics, and we have full visibility on what's happening. And I think there are three main barriers that companies, there are many, but let me mention three that companies are facing in this journey. The first one is probably the knowledge and capability gap on this topic. Again, we mentioned this before, but sustainability is clearly a buzzword in everybody's mouth, but the real knowledge and the capabilities behind it are lacking. A recent study showed that across all the sustainability committee of the companies in the major public companies, only 17% of people participating in those committees have a sustainability background or knowledge, which is striking if you think of it. The second one is setting the right ambition, because sometimes it's absolutely understandable. Companies can be scared of setting ambition and targets that they don't know now how to achieve. So this is a long-term game. But setting the right ambition and the right bold ambition is a powerful lever to start this journey. And finally, the third thing is, again, a mix of capabilities and ways of working, because what we see is lacking oftentimes is the holistic approach to sustainability. Sustainability is the new digital. Once there was the IT department, the only one knowing how to run a computer. Now digital is spread across the entire organization. A lot of marketing teams are made of digital guys, and the same is sustainability. Today, companies relies on in the best case, in a sustainability team, in which there's the core of knowledge, competences, and all the project, the accountability of the project. But this has to shift, and this has clearly to become like digital, embedded in the different departments and areas of the companies. Perfecto. Gracias, Mateo. Por nada. Pues la última pregunta es más casi una reflexión. Y si quieres, Alexandre, we can start with you. Y es ¿cómo imagináis vuestra organización de aquí a 10 años? Es decir, ¿cómo va a ser el LVMH del 2030? So how do you envision this LVMH of 2030? We will define some ambitious targets on pillars for 2030. So far, it will be based on 4 main topics which we consider are really key for our business. The first one is biodiversity preservation, because almost all our products are relying on biodiversity, from grapes to cotton, from leather to wool. We have some rules for our perfumes. So yes, biodiversity is really key for us. Then, of course, climate change will be there. It was there for our 2020 program, but it will still be there with more ambitious targets. And of course, integrating the scope 3, not only our operation, but also our suppliers and our supply chain, value chain. Then we will probably have something around circular economy, from eco-design to end of life. Circular economy is definitely also a very, very important topic. Working with our creative people to integrate eco-design at the beginning, but also being able to offer some services to our customer during the sales, but also for the end of life. How can we manage the end of life of our product and offer some closed loop product? And finally, I would say that transparency will be also definitely one topic, a huge topic. First, upstream traceability, being able to trace our raw materials till the field, and then also transparency with our customer. Being able to share some environmental, social information with our customer is now a very important topic also. It's a shift of mind for luxury, but we are convinced that now we need to be at the forefront of this transparency trend. It's really a demand of our customers. Perfect. Thanks, Alexander. Solo nos quedan 7 minutos. Hemos recibido algunas de las preguntas. Si os parece, hemos seleccionado unas cuantas para traer a nuestros ponentes. La primera es de Luis Sánchez Bardón, el director de Lujos de España,
Y su pregunta es la siguiente. ¿Los lujos españoles que están más vinculados al turismo y la industria agroalimentaria necesitarán hacer más visibles su sostenibilidad y trazabilidad que otros lujos de carácter más industrial? Y no sé si aquí, Enrique y Paco, que vosotros estáis en esta industria que tiene una parte de producción y una parte de distribución al público, queréis dar vuestra visión sobre esto. Si quieres empiezo yo, Paco. Eva, bueno, es una muy buena pregunta y muy necesaria porque obviamente sí, hay que darle mucha más visibilidad. Yo creo que se ha dicho aquí, primero que era un concepto un poco vago, que todo el mundo lo tiene en la boca, que cada vez va cogiendo forma, que era difícil medirle, pero cada vez se puede medir más. Y yo creo que sí, que hay que hacer una labor aquí de 360 grados, donde también la prensa, las redes sociales juegan un papel importante y en el que obviamente las empresas tenemos que organizarnos, ¿no? Yo creo que tiene que ser un tema internamente. Yo he notado un gran cambio en los últimos 5 años desde que hemos montado un comité de responsabilidad social empresarial donde la sostenibilidad juega un papel importante y que es totalmente transversal, están implicados todos, o sea, internamente. Yo creo que hay que implicar a la gente y se gana en orgullo de pertenencia de la empresa. Yo creo que hay que utilizar profesionales como Bain Co u otras empresas para sistematizar, protocolizar, medir y validar todo lo que se hace. Y yo creo luego que hay que hacer una labor con toda la cadena, o sea, también hay que exigirle a los proveedores, hay que exigir a los distintos grupos de interés el que ellos también sean responsables. Nosotros los conseguimos con un vino solidario donde implicamos a los proveedores de botellas, de etiquetas, de tal, y todo eso al final también hay que dar difusión y conectar pues con universidades, colegios. En definitiva, tiene que ser algo medible y hay que darle mucha más difusión y espero que contemos con los medios para que la artesanía y la excelencia española ganen visibilidad como producto sostenible, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta ya para así poder responder varias. Laia Altés, de Natura Visé, y esto no sé si lo quiere contestar Alexander, si sigue, o Evelio, que está aquí en cámara. Si creemos que los consumidores de carácter más afluente tienen la misma actitud ante la sostenibilidad que un consumidor medio. Es decir, aquel consumidor de lujo probablemente esté más o menos afectado o más consciente de la sostenibilidad que otros segmentos. Yo creo que esta sensibilidad hacia la sostenibilidad tiene mucho que ver también con la educación, con la sensibilidad de cada cual. Puede ser que los públicos que son del sector de lujo hayan desarrollado, tal vez más, hayan tenido la oportunidad de desarrollar más esos aspectos, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante y nosotros como museo, desde luego, la sostenibilidad es uno de los conceptos que incluimos en nuestros programas de educación. Tenemos colaboración con empresas como Acciona, por ejemplo, con ciclos y fundamentalmente educativos a través de la colección de obras de arte, donde se transmite ese concepto del respeto, de la sostenibilidad en los 3 ámbitos que decíamos, económico, social y medioambiental también, porque es fundamental educar en esa sensibilidad y esto yo creo que es lo que al final tenemos que aspirar también todos los que practicamos y todos los que hemos incorporado el ADN de la sostenibilidad a nuestra personalidad, compartirlo, extenderlo y hacer de ello un driver generalizado, un factor identitario de nuestro siglo XXI. Muchas gracias, Evelio. Pues como ya solo nos quedan 3 minutos, me gustaría hacer una pequeña síntesis de las ideas principales que han salido de la mesa redonda. Me ha gustado mucho el concepto de que realmente todo lo que vamos a hacer tiene que tener una base científica. A pesar de que no seamos capaces a medio y largo plazo de saber cómo llegar a ese target que nos definimos, sí que tiene que tener esa base. También que la sostenibilidad tiene que ser parte de la cultura, y la cultura entendida en sentido amplio, que también puede aplicar desde un museo o a la cultura del mundo del vino o del aceite. No solo tenemos que mirar aspectos relacionados con el medio ambiente, sino tener respeto a todo lo que nos rodea. Sostenibilidad es también aquí en sentido amplio. Y luego el cuarto punto sobre las barreras, ¿no? Del conocimiento y gap de las capacidades, definir el objetivo correcto y ver cómo podemos cambiar las formas de trabajo para asegurar que no tenemos esas barreras. Y por último, una cita que me la he apuntado porque me ha gustado mucho, que somos guardianes de un legado que tenemos que dejar a futuras generaciones. Al final tendría que ser, que creo que lo dijo, y este legado también aplica al legado artístico, al legado cultural
de todas las empresas que han sido parte de esta mesa redonda. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestras aportaciones y ya le dejamos la palabra a Xandra para que cierre este Fortuny Talk. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues Eva y todos los ponentes, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido entretenidísimo y hemos aprendido muchísimo de cada una de vuestras participaciones. Gracias a todos los que os habéis conectado a nuestro primer Fortuny Talk. Yo creo que me atrevo a decir que ha sido un éxito y que todos hemos aprendido de ello, ¿no? Con visiones tan distintas como el mundo vinícola o el cultural, la moda o la agricultura, pues hemos podido ver distintos puntos de vista. A mí también me gustaría concluir quizá con 3 ideas, ¿no? Con las que me quedo de todo lo que se ha dicho hoy, ¿no? La sostenibilidad no debe ser únicamente unas directrices marcadas por gobierno e instituciones, ni tampoco unas normas establecidas por consejos de administración, ¿no? Lo que se ha dicho hoy es que la sostenibilidad debe formar parte del ADN de las empresas y llegar a todos los ámbitos de la empresa. Y una palabra clave para ello es la educación, que creo que ha dicho Evelio también y que me ha encantado, ¿no? O sea, que yo creo que sostenibilidad como parte del ADN. Segundo punto con el que yo me he quedado, es que las empresas y las empresas de Círculo Fortuny deben ser líderes inspiracionales, factores de cambio, ¿no? Creo que ha dicho Mateo, que quizá son más importantes para conseguir los objetivos a largo plazo de desarrollo sostenible, no más, pero que desde luego tienen que trabajar en conjunto con gobiernos e instituciones para que esto suceda, ¿no? Gobiernos e instituciones internacionales llevan trabajando en esto mucho tiempo y sin duda las empresas ahora tenemos la responsabilidad de llevar esto al siguiente nivel y ser factores de cambio. Y por último, pues en la situación en la que estamos, con caídas de ventas importantes en todos los sectores, pensar en la parte económica también de la sostenibilidad, que es importante, ¿no? El informe de Bain dice que en los próximos 3 a 5 años se definirán las marcas líderes del futuro y, sin duda, la sostenibilidad será un factor clave para definir esas marcas. Las marcas que no sean sostenibles, tanto medioambiental como socialmente, probablemente no serán marcas líderes en el futuro. Y eso, desde luego, es muy importante y con eso me quedo, ¿no? Daros las gracias a todos por vuestra participación, darle las gracias a Patricia, que ha estado detrás trabajando con todo y que me dice que os va a mandar la información y todos los informes que hoy se han presentado. Y sin más, cerrar la jornada de hoy, nuestro primer TED Talk, y en breves semanas os emplazaremos para el siguiente. Muchísimas gracias a todos.